Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Abdul SAAD ke magana. Insha Allah yau bidiyon namu zai yi bayani ne akan yadda mutane za su rinka amfani da ko kuma in ce hanyoyin da za su rinka bi su domin su rinka yin trading su zama masu kuɗin kansu. Wannan strategy din zan koyar da shi ne fi sabilillahi a gare ku domin ya zama abu ne wanda za ku kai amfani da shi insha Allah za ku samu alheri. A lokacin da nake wannan bidiyon is around 12 na dare, wanda na ga ya dace in yi bidiyon domin in nuna muku wasu abubuwa waɗanda insha Allah in kai following ɗinsu za ku rinka samu alheri a kasuwa. Na farko shine mutane na san yawancin karancin abin da sukan fara trading da shi shine su sanya wato $100 a Binance account ɗinsu, wato su je su siyo USDT su sata a cikin Binance account nasu kuma ya zamanto suna trading tare da wannan. Ga wani takaitaccen strategy da zan baka domin kai building wannan $100,000 wato $100 ɗin nan to $100,000 ko kuma mu ce $1,000 ko kuma $5,000 ko $10,000 within short period of time. Wannan strategy hakikanin gaskiya na bi shi, wanda kuma alhamdulillah shine kusan strategy na farko wanda da na yi applying din shi yasa na fara samun alheri a kasuwar crypto, wanda ba zan manta da wannan lokacin ba insha Allah. So wannan bidiyon na yi shi ne domin in nuna muku wannan abun, both V.I.P and waɗanda suke free, wato yoyin da suke bibiya na a YouTube channel. Ga dukkanin wanda ya samu wannan bidiyon ya yi kokari ya sharing din shi zuwa groups waɗanda duk wanda ya kalle shi shi ma ya applying irin wannan abun, wanda insha Allah za ku ga hasken wannan abun da zan koya muku a halin yanzu. So idan wannan ne karo na farko da ka shigo wato YouTube channel ɗinmu, kai subscribing wannan YouTube channel ɗin, wato ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka danna alamar wato subscribe button, sannan kai mana likes a wannan bidiyo ɗin. Sannan kuma turawa lalle za ka samu lada idan har ya zama kai baka yi applying ɗin shi ba, za ka yi ka tura ma waɗanda suke crypto ko kuma ka san suna yi domin su yi applying wannan strategy ɗin shi, domin alhamdulillah insha Allah kana applying za ka ga abin da nake faɗan ba. Let's assume bari na dawo da ku zuwa cikin wato nan which is Binance kenan. A bashi na shigo Binance da $100, bari mu koma daily sai in yi kasa da kuna. Kunga a lokacin da wannan coin ya fita wato Safemoon yana kan 0. wani abin da ya fita, wadda ba za mu yi amfani da wannan ba. Bari na zoom in shi domin ku ga all time high din shi da ya taba zuwa, wanda da shi ne za mu yi amfani domin nuna muku wasu abubuwa. Kunga all time high din shi wannan Safemoon din ya je up to wato $4.5 ga can kuna kallo a nan wajajen. So now yana trading around $1.6. Idan ka sa $100 a cikin Binance ɗinka, Safemoon is a good investment. Za ka iya ka raba ta gida 4 ko kuma mu ce gida 5, ka sanya $20, just $20 a cikin Safemoon wallet ɗinka, wato ka sai wato wannan coin ɗin. Idan har ka sai guda 20, to ina mai tabbatar ma da ran da ya kuma $4.something, insha Allah a lokacin ka samu sama da dala kusan 60 riba. Kunga $60 kenan da $20, kunga zai taso ma kusan a how many dollars kenan? $80. Apart from that, bari mu kuma cikin CoinGecko akwai coins da dama waɗanda suke cikin wasa cikin Binance waɗanda sun babba da kuɗi. Recently na yi bidiyo da na releasing ɗin shi akan wato wannan coin ɗin C98, wanda C98 da ya kai $6.5, abin da ya fita a $1. In aka ce yau ka sa $20 a kan shi, abin da ya kuma $6, nawa ka samu? $120 kenan ko za ka samu riba. Haka ne ko $120 a matsayin riba. So now kunga ka samu $120 in kada da wancan kunga kana da almost $150. kunga dala ɗarinka tintin ta riga ka mai da ita. So now na faɗa muku akan wannan fine ɗin nan, refinable fine ɗin nan, na ga wasu ba su ɗauke shi serious ba, amma bari na faɗa muku wani abu dangane da shi. Refinable fine ɗin nan muka duba total supply ɗin shi gaba ɗaya 500 million ne. Idan wannan coin ɗin C98 zai iya zuwa up to $6.4 with 1 billion, bari ku gan shi C98
wato C98, wanda C98 ɗin yana total supply ɗin shi 1 billion. Kun gan shi nan, gashi nan total supply wato 1 billion, kuma available supply 185 million ne. Kun gani dai 185 million ko? So na bar mu koma kan fine ɗin nuna muku wani abu. Shi sa na faɗa muku cewa da Allah kun samu bidiyo ɗin nan ku yi sharing ɗin shi ga wasu domin su masu yi a groups ne ko a wani abu domin su masu gani. Kun gani available supply ɗin wannan 114, me za mu ƙara wanda zai kai mana up to $6? Ba wani abu ne za mu ƙara, kuma mu je da ku ƙasa ku ga all time high ɗin shi. All time high ɗin shi sai da kai $9. Kun gani, what do you expect? Waɗannan abubuwa dukkaninsu ba wai project bane waɗanda suke under abubuwan da za ka yi avoiding ɗinsu. Project ne waɗanda suke da a real project waɗanda idan ka sanya kuɗinka insha Allah zai canza ma rayuwanka with a short period of time. Yanzu yana 0.58, idan ka sanya $20 ɗinka za su baka a nawa? Bari mu koma cikin calculation ta mu muku dalla yanda 0.58 times 20 ba haka ba ko? 20 divided by 0.58 ko zai baka 34. Kun gane, za ka iya siya da $20 ɗinka za ka iya siyan guda 34. Sai mu zo mu ce 9 times 34, kun ga kana da $306 with just $20. Wani na san zai yi comment a cikin me ya assurance ina na cewa wannan abin zai iya zuwa wannan abu. Idan muka je muka duba history din fine abu a refinable fine din nan, wanda mun sani cewa is an NFT token. NFT ne, so NFT waɗanda ma ba su kai wannan ba sun yi value sosai balle refinable fine. Kuma muka duba a waɗanda suka ce suna cikin ɗaya daga cikin investment ɗinsu akwai Mr. Beast, wanda kowa ya sani cewa is a popular YouTuber waɗanda yake da most subscribed channel da muke da shi a cikin wato YouTube channel. Sannan akwai follow by Binance waɗanda su suka faɗa suka ce Binance sun yi investing a tare da su. So wannan kaɗai ya isa hurumin ka da kan cewa insha Allah wannan abin zai iya koma all time ɗin shi which is $9.05. Lalle is a good investment waɗanda duk yake da kuɗi yaga zai iya shiga ya zo ya sai wato wannan coin ɗin. Sannan akwai wani coin da zan ƙara muku magana akan shi, kamar yadda kuke gani C98 ɗin nan shi ma haka wannan coin yake da matukar amfani wato Open Ocean. Kun gan shi nan Open Ocean din nan, despite of kwanan nan aka fitar da shi a kasuwa a exchange da ta fitar da shi shine in ban manta ba I think su ne KuCoin. Bari na je na dawo da shi nan, ina ga KuCoin na ɗaya daga ciki, akwai Hotbit kunga shine farko exchange din da ya fitar da shi wanda yana cikin daga cikin waɗanda suka wato abin ɗin, sannan pancake suka ansa suka sanya shi. Available supply din wannan abin yana 79.0 million, sannan total supply din shine 1 billion. Kuma ka duba all time high din shi, all time high nawa ya taba zuwa, all time high 0.87 is currently trading at 0.75. So it's a good investment ga wanda yake son siya, shi ma zai iya siyan shi na $20, wanda da bar na ƙara koma da ku cikin calculator domin ku ga abin da zai iya bayarwa. 0.75 ko times 20 za ka iya siyan guda 15 za ka iya siya da $20 ɗin. Kan Allah ya taimake kai koma shi ma $9 times 15 za ka samu $135. Dukkan wani investment da za ka samu $20 za ka abin da zai ninka ma kuɗinka ne. Idan ka samu good investment waɗanda sun kai a ce guda 5, a ce kowannen shi zai baka a bashi bai baka $200, kun ga kana da $1,000. kun ga kuɗinka ya capital tons 1,100, wanda na san I'm very very good sure daga lokacin da ka samu $1,000 za ka increase in investment ɗin ka je kuma duk wani project da ka je ka tara za ka rinka samu approximately $30, waɗanda daga nan shi ma idan ka yi building ɗin $30 ka samu project ɗin da zai rinka baka daga 30 ɗin nan abu ya tafiya baka a bashi $500. 500 times 5 kun ga zai baka $2,500. abinda za ka samu kenan ka samu good project kaman guda 5 wanda wasu sun fa karfin abin da za su baka, kuma daga $100 ka yi growing din shi up to $2,500. So haka strategy na market yake, domin kuka bi step by step insha Allah za ka rinka daukan profit a koda yaushe da kake trading a cikin kowane kalan exchanger. Ku apply wannan abu insha Allah za ku ji daɗi. Da wannan nake cewa sai an jima ku goodbye until then, happy trading and bye bye. Kada ku manta ku subscribe wannan YouTube channel sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da wannan nake cewa sai an jima goodbye.